So this is the other Durin, huh? If this had been the dragon that ended up being revived in Mondstadt, there's no telling what kind of calamity that people would have had to endure. So, if you think about it like that, Durin's actually a hero. No, I'm just a little envious, that's all. Actually, most of the credit... Then again, barely anyone even remembers... Ah, so you three still remember Durin. Looks like the memory loss hasn't spread to close friends. I guess that means my memory of you must still be complete as well. Rubedo. You're finally here! Oh, you're... I think I've pieced together some of what... Master Jean filled me in on what happened, and I've got a few theories. But let's get on the same page first. Well, physically, he's doing fine. His body is holding the abyssal power at bay. And there's nothing whatsoever to indicate any risk of collapse. So, from an alchemy point of view, there's nothing wrong with him? The issue isn't so much that the abyssal power within him has gotten out of control. It's that the connection between his will and body is fading. If he ends up losing his conscious will, his body will fall back on its biological instincts. And that's when the abyssal power within it will take over. This book mentioned a witch's gathering. Bringing fairy tale Durin into this world to replace the Durin on Dragonspine means you... But it would have required... After learning of Miss Barbeloff's prophecy, Durin and I finally came up with a way to settle the Dragonspine Durin problem for good. And I took care of the alchemy side of things, which, looking back on it, seems to have been a part of their plan all along. So now, there's only one thing missing. As for the fate theory our friend in the hat just mentioned, I still can't figure out how any kind of magic could possibly influence the fate of Tevat. But I'm certain that the answer lies within this book. So, the reason Alice had us complete this book was to make that magic possible? A form of magic powerful enough to rewrite fate itself. Well, we've no time to lose. I just need to take a look at the book. The next part of the story most likely relates to me. So the memory that unlocks it must be connected to me too. Huh? The giant tree was home to a broken branch, the shape of its splintered arm aligning perfectly with the branch that had burst forth from the castle walls. Join yourself, but first... I see. Guided by the breeze, the little dragon arrived at an alchemist's workshop. There he was greeted by a clay figure, a child molded by the sage witch's hands. Though gentle in appearance, he had inherited his mother's cold, sharp wisdom. And he was determined to avert the calamity the evil dragon would bring. And so was his helper, none other than the little dragon himself. What is this place? It looks like it's modeled after an alchemist's workshop.
Or rather, a cliched stereotype of one. Albedo? Hold on. Why do I look like this? Oh, yeah! We forgot to tell you. Basically, the characters in the story are reflections of how Durin sees them. At least you're still human-shaped? Well, since Cat Guy has taken on a different appearance too, that must mean the two of us are both characters in the story. But you, Paimon, and Durin haven't changed at all. You must be special figures in some way. I'd like to know more about that too. And just like that, the group stumbled upon a hidden passageway. Intricately crafted, it seemed to lead them towards another exciting chapter of the tale. Come on! What are we waiting for? Next chapter, here we come! Ouch! But this was a chapter that had not yet been written. Ahead of them was a storyless void, and they could go no further. What? Then what's the point of having a path here? Sounds like a pretty bad habit for a writer. Over here. I found something. What the clay figure found, and the clay alchemist knew what it meant. That the evil dragon would return one day, just as the prophecy had foretold. Yet, only then would the evil dragon's heart grow still, and the little one inherit its tale. Sounds like this chapter's about Albedo bringing me to life? If that really was the solution, though, this would have been over the minute I finished the transmutation. So why is Durin still being forgotten? There has to be some other reason. Yeah, I'd like to explore the... Unless the little dragon kept moving. Do you think we could just... be it the calamity headed for Mondstadt, or my inability to leave behind a story of my own? What if, here in this story... Either way, it's an intriguing idea. I'm not opposed to giving it a shot. Durin! It's just... I'm still afraid someday, but I'm not sure if I can... So please, everyone. With the help of his friends, the little... In his eyes, this would but the evil... The gnarled roots. The little dragon story fade... Who am I? Is this... And so the story ended. Oh no! What do we do now? Hello, children. If you're hearing this recording, it's because you've reached a certain ending. You may have noticed that little Durin's experiences have been written into the pages of this book. Well, you should know that in the same way, its ending will also be written onto him. So be careful, because triggering a bad ending could be somewhat problematic. Let me guess, you're upset that I didn't warn you earlier? Don't worry though, I've thought it all through. I built a very special feature into this book, just for you, the witnesses of this tale. So, go ahead, see if you can turn back the pages. If you're not happy with the ending you've reached, just flip back a few pages and let the tale unfold once more.
Pretty incredible, huh? That's the power of magic. Unless the little dragon kept moving. The evil dragon. Looks like we have no choice but to get this done. Whatever happens next, Durin is going to... The little dragon and his companions. Huh? What's going on? Are we running? Once the ink runs out, I had a feeling this would What's happening to the others? Now that the story's ink was spent, all that lay ahead were blank pages. Looks like you've discovered another possible ending. Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. Muito merecimento. E não só foi o jogo do ano, como foi o maior vencedor desse prêmio. Foram prêmios, algo assim. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu quero também dar um destaque aqui de alguns dos grandes eventos que tiveram nesse evento, porque foi um evento incrível, tá? Assim, foi um evento de quase 3 horas, que teve apresentações musicais sensacionais. Começou o evento com a música da Batalha contra o Renoir, do Claire, sensacional. Tivemos Ahead of them was a storyless void, and they could go no further. Foi um evento muito legal. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente lá no Rubedo, que tivemos uma audiência colossal. Eu quero agradecer a todos vocês por isso, tá? Então, eu vou falar dos alunos depois que eu acho que não vai nem a pena eu ir aqui com a prêmio, porque vai ter praticamente todos os prêmios principais da noite, tá? Então, eu vou falar mais do Claire, mas vamos ver com os alunos. Cara, que foi um destaque. Returning to the castle. I just never thought crossing over into a new world would create so much trouble. I'm starting to think I kind of miss being in Simulanka. You might look back on it with fondness, but if I were you, I wouldn't miss it. Why? Sometimes, moving on with your life. you don't have to worry, Durin. No matter what problem you face. Okay. Sometimes I wish I could just go back and see it again. As the little dragon slipped back inside, there was no danger here. As soon as the story... What's going on? I feel so weak. What's happening? De Jedi Fallen, né? Assim, tem os problemas técnicos, mas Jedi Fallen e o Survival é muito bom. Aí a gente teve a revelação do que era aquela estátua secreta, sabe? E realmente era difícil, tá lá. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. Sim, eu nunca joguei de vídeos, então não conheço nada dessa maneira. Então eu vou fazer porque agora, galera, a live leva uma antes do Baldur's Gate 3. Depois do Baldur's Gate 3, esse estúdio tomou uma proporção colossal. Qualquer coisa. Eles ficam muito de olho. Realmente fizeram um trailer. Assim, sinistro, tá? Sinistro. Vamos ver o que eles têm pra trazer aí com Divinity. E aí, claro, a gente teve a revelação. Returning to the castle. Assim, I see. eu fico meio assim, né? Porque eu já tinha falado anteriormente que o meu desejo era que eles conseguissem esconder isso o máximo que eles pudessem. E que fosse uma baita surpresa para quem jogasse. Mas não era, aparentemente, a intenção da Capcom de fazer isso. Eles, aparentemente, bem, não sei. Eles sempre tiveram a intenção de revelar o Leon antes. E aí, assim, galera. Muito foda ter ele de volta. Finalmente volta, porque ele não voltou. Teve, obviamente, o remake, tava agora, ele tá de volta. Tá de volta, assim, eu achei que ele já tá mais velho, tá? Ele tá bem jovem, vamos ver se eles vão justificar. Ahead of them was a storyless void, and they could go no Quem vai further. ligar pra Grace? Tendo o Leon no jogo. E eles falaram realmente que o Leon vão ser sequências de ações, tem o chutão dele, o povo ficou louco quando anunciou, obviamente, e ele vai ser mais de ação, vai ser mais survival, vai ser meio a meio, tá dividido e tal, vamos ver. Só que, realmente,
O que sobrou pra Grace agora? There you Né? are. Sobrou pra Grace, as pessoas jogaram, esperam jogar com o Jill, né? É verdade. Mas ele é muito legal, um grande anúncio. E a gente vai ter aí You em must be breve really poder jogar nervous, huh? através do Dragon. I guess Tivemos I aí am a little. também, I'm gonna get também to tinha stop vazado, the mas evil por dragon. o anúncio Once I'm a do human. You'll make conteúdo lots of friends, that's for do sure. Present, tá? And go on E many. parece I'm so glad to hear it. The a only gameplay thing que is, foi the mostrada clay muito man maneira. said becoming Conteúdo human mesmo, is. He's right about that. Esse aí foi um dos grandes Even if you downloads também. manage Gostei to muito become a do Genshin human, contra o Resident. Tivemos aí a Really? volta da Lara Croft. But even Dois so, jogos Tomb your Raider friends- anunciados, um para 2026 e I'm outro not para afraid. 2027. Funny, Dentro isn't do it? Legacy of Atlantis. É o After remake, top- mais So- ou menos remake do 1, né? Mais ou menos, não é exatamente isso. Os dois parecem que estão muito What the legais. clay Mas a figure gente espera pra ver. found was É do none jogo other dos than the Studios. É evil a primeira vez dragon's aí heart dessa itself. volta. Though da the Lara Croft, creature had mais perished design, long ainda ago, proposta, its achei muito heart legal. was Desenho still there, pulsing away and growing warmer with every inesperado, beat. digamos assim. Tá? And the clay alchemist knew what it meant. That the evil dragon would return one day, just as the prophecy had foretold. Não, né? Não deve. Ela simplesmente do nada. Yet, guided by his mother's wisdom, he foresaw another fate. If only the alchemist could bestow this heart upon the little dragon, he might be reborn in the evil dragon's stead. Espaço do planeta. Only Eu achei then would the sensacional, tá? evil dragon's Assim, heart galera, grow vocês sabem como still, aqui, and the eu e little meus one amigos do Forte, inherit its como a gente tale. ama esse jogo, como esse jogo tem uma importância pra gente pra At caramba, tá? last, Muito amor. the little Primeiro, dragon o segundo foi accepted meio uma the decepção. evil dragon's Eles heart, voltam pra mesma ilha. Todos os and a mistérios, new galera, que a gente life já came tinha no into primeiro, being. no segundo simplesmente não foi. The Seguiram evil em dragon's quarto. heart beat in his E chest, agora, and the eles little voltam pra dragon's soul Então, aí sim, guided him novos forward. mistérios, um novo mundo e tal. Thus did the prophecy hold Gostei true, muito. even as Inesperado. fate had been rewritten, and Olha, so was the little dragon o evento born pra mim tudo foi anew. incrível, a não ser na hora do último anúncio. Eles tiveram o último anúncio, galera, que era simplesmente um jogo free to play, multiplayer, que ninguém entendeu, né? Ele fez maior hype e tal, e não entendeu, tá? Não entendi muito bem esse último anúncio. Normalmente você guarda pro último anúncio a maior coisa que você tem, ou uma das maiores, Born né? E What tinha comes vários next, Mike? que foram apresentados durante e emotes que devem ser colocados por último. Não entendi muito bem porque ele decidiu fechar o programa com esse high guard, tá? Mas galera, vamos lá falar de Claire Obscure Expedition. The evil dragon, would the little dragon dare to hold this power back, or would he simply give? Vamos ver aqui. Outras vezes. E vai ter What's up with the narrator? vai sair aí em breve. Mas eu já vou adiantar porque eu já falei isso aqui no tempo, tem que deixar mistério. Overwatch é tá? São os magos são do céu. Depois The little dragon, Huh? What's going on? Once the ink runs. I had a eu sei feeling this would perfeitamente que eu não pensei o jogo. What's happening to the others? now that the stories ain't Que não vai ter o apelo, não vai ter. E eu sei disso e tá tudo bem. Então eu sei que não ia ganhar prêmios, até porque eles estavam competindo com o Looks Gary. like you've discovered Mas another possible ele já ending. decidiu de casa porque Do foi um not jogo lose que hope. mexeu You comigo just também. need to keep searching, Agora, o for grande there skill, are galera, foi um possibilities grande that tapa na cara da only you can foi bring do to jogo. Na life. verdade, esse ano inteiro foi. Porque se você for pegar quem tava disputando o ano, a gente tinha o Claire, obviamente, a gente tinha Silksong, Agnes, Kingdom Come Deliverance 2, Deathstream 2, Daunting e Banana. ahead of them was a storyless Todos esses void, jogos, galera, and they são could go jogos que no further. não é padrão do AAA que a gente está acostumado. A Nintendo, gente, ela meio que foge um pouco dessa grande, dos problemas da grande indústria, digamos assim. Porque a Nintendo sabe fazer jogos com ninguém e ela entrega jogos que ela gosta, ela sempre consegue. A Nintendo nunca falhou nesse aspecto dos jogos. Já. O Death Stranding 2, apesar de ser publicado pelo tal, é feito pelo próprio Hideo Kojima, é um jogo de dinheiro e tal, claro, a gente sabe disso. Kingdom Come Deliverance 2 não é um lançamento gigantesco. Silksong menos, Hades 2 muito menos e o Clarence muito menos. É nesse ano do ano que a indústria falhou em nos trazer grandes jogos que cativem as pessoas, que sejam incríveis, que mexam com a gente. E todos esses outros, além do Draco, também fizeram isso.
de alguma maneira. Todos são jogos sensacionais e qualquer um que ganhasse, na minha opinião, teria seus méritos. The little Tá? unchecked, the little dragon story faded into nothingness. E de todos Is os jogos this que estavam competindo no me? ano, o único que não era uma sequência And ou so uma the continuação story de uma ended. franquia já estabelecida era o